Welcome to my channel. Today we will study class 10 chapter 8 trigonometry. Topic to be covered: introduction of trigonometry, trigonometry ratios, reciprocals of relations of trigonometry, trigonometry ratios of specific angles, trigonometry ratios of complementary angles, trigonometry identities, exercise 8.1, exercise 8.2, exercise 8.3 and exercise 8.4. First we will do what is the introduction. What do you mean by trigonometry? Trigonometry. Tri means 3, gono means side and metry means measure. To measure the 3 sides, trigonometry depends on that. What the figure made by 3 sides, that is called a triangle. A, B and C. In this trigonometry, we will talk about right angle triangle. What do we mean by right angle triangle? A, B, C. Right angle triangle means one angle is equals to 90 degree, B equals to 90 degree. This is called a right angle triangle. Others two are known as acute angle. What do you mean by acute angle? Acute angles are those which is less than 90 degrees. So A and C equals to 90 degree. Less than कैसे होगा? क्योंकि अपन को मालूम है angle some properties. Angle A plus angle B plus angle C equals to 180. Angle sum properties. 3 angles equals to 180. Then अपन को B is equals to 90. Angle A plus angle C plus 90 degree is equals to 180. Then angle A plus angle C equals to 180 minus 90 equals to 90. This shows A plus C equals to 90 both. So should be less than 90. So now we will learn acute angle. We will learn the trigonometry ratios. What are trigonometry ratios? And trigonometry ratios is depend upon the acute angle of the right angle triangles. So what are the trigonometry ratios? We have sine, cosine, tangent, cosecant, secant and cot tangent. These are the trigonometry, but we will use abbreviation of these trigonometry ratios. Abbreviations. So what are abbreviations of sine का? We will write sine, then we will write cos, then we will write tan, then cosec, sec, we will write cosec, sec and cot. These are considered a right angle triangle. To find the trigonometry ratios, we will take the right angle triangle. Let us consider right angle triangle A, B and C at angle B equals to 90 degree. Okay. So what we will consider? B is equals to 90 degree. So we will find the acute angle. We have to find acute angle A. Trigonometry ratios. The longest side is known as hypotenuse. Okay. The side opposite to that angle is called an opposite side is known as perpendicular. And the angle attached to that side, that is called an adjacent side, that is called base. So this right angle triangles depend upon Pythagoras theorem. So what is, according to Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Now we have to find the acute angle A. Trigonometry ratios. तो कौन से हैं? Sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A. तो sin A क्या होता है trigonometry ratios? Perpendicular upon hypotenuse, P upon H, that is BC upon AC. तो अपन कैसे फाइंड करेंगे? इसमें cos में क्या होगा तो याद करना बहुत मुश्किल है. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, पंडित बोली पंडिताइन से हर बोल. तो फर्स्ट जो है perpendicular upon hypotenuse is अपना sin A, perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular कौन सा इधर? Perpendicular that is
साइन ए के लिए BC, वी राइट BC अपॉन AC. नाउ कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा हुआ, ये वाला AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस इज गोस टू AB अपॉन AC. नाउ tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ परपेंडिकुलर कौन सा है, दैट इज BC अपॉन AB. ओके, नाउ cosec इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ sin A. ठीक है, देन अब cosec क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ sin A, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC. Thus now sec is equals to just opposite reciprocal of cos, that is hypotenuse upon base which is equals to AC upon AB, and cot is reciprocal of tan A, so base upon perpendicular which is equals to AB upon BC. Like this we have find the acute angle A, trigonometry ratios. Now we will find acute angle C, trigonometry ratios of acute angle C. A, B and C. This is acute angle. So hypotenuse should be the longer side, but the perpendicular should be changed. Just opposite to this angle is equals to AB. This is perpendicular and base is equals to now BC. Now we have to find angle sin C, cos C, tan C, cosec C, sec C, and that is cot C. तो अपन को मालूम है this is cos C is perpendicular upon hypotenuse. That same पंडित बोली पंडिताई से हर बोल you have to use same formula. तो perpendicular upon hypotenuse, पर इधर perpendicular कौन सा है, AB upon AC. Now base upon hypotenuse, base इधर कौन सा हो जाएगा, BC upon AC. tan के लिए perpendicular upon base, perpendicular कौन सा, AB upon BC. Now cosec is reciprocal of sin A, so we'll have hypotenuse upon base which equals to AC upon AB. Sec is equals to reciprocal of cos, so we will write hypotenuse upon base which is equals to AC upon BC. And cot is reciprocal of tan C, so we will add base upon perpendicular which is equals to BC upon AB. So formula एक और है कि साइन में बोल रहा हूँ, साइन सपोज साइन ए एंगल थीटा कुछ भी ले सकते हो आप, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, या आप लिख सकते हो कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे को. तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कैसे हो जाएगी प्रूफ, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे इज इक्वल्स टू LHS लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1. So they are reciprocal of each other. Now we will do like this only, we will do the cos also. Cos theta is equals to 1 upon sec theta, and sec theta equals to 1 upon cos theta. So sec theta into cos theta equals to 1. Similarly we will do the relation of this also. Tan theta, tan is reciprocal of 1 upon cot theta. So same we will do for tan theta. So tan theta is equals to 1 upon cot theta, and cot theta is equals to 1 upon tan theta. So tan theta into cot theta equals to 1. These are three relations. We have that tan theta cot theta is equals to 1, sec theta cos theta is equals to 1, and sin theta cos theta is equals to 1. ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन आते हैं. ओके, नाउ वन फॉर्मूला और वी हैव देन कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. एंगल जो भी ले, थीटा जो भी अपन कंसीडर, इसको थीटा कंसीडर कर लेंगे, तो वी आर टेकिंग द एंगल थीटा फाई एंड दिस, तो अपन थीटा में कंसीडर कर रहे हैं. sin tan थीटा इज sin अपॉन cos. कैसे हुआ, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो वी कैन राइट cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज आते हैं आपके. ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गया.
Now what are powers of trigonometry ratios? Powers of trigonometry ratios कैसे लिखते हैं? जैसे tan theta. Suppose trigonometry powers of trigonometry जैसे sin theta का square. So we have to write sin square theta, like we have to write like this, not like this. Okay? Yeah, cos theta का cube. So we have to write cos cube theta. The power should be write in this, like this, in this way. Okay? Now we have completed the introduction of trigonometry, ratios and formulas. Now we will do exercise 8.1 of trigonometry. Thank you.